Once I quit my IT job, I don't know what I wanted to do. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೂ ಈಗ್ಲಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಶೂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. So today we live in a generation like anything can go viral at any point of time. So that's the way it is going ಅಂತ. ತುಂಬಾನೇ ಕಲ್ಚರ್ಸು, ತುಂಬಾನೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಡುವ ಕೇರಳ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಮೈಸೂರವರೆಗೂ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅವಾಗ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಆಗಿದೆ? I know people spend a lot of time on reels today because that's the only way it's trending and things and all. Again, to start with, I'm not a celebrity photographer as such. I'm a photographer. So yeah, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ I haven't learned anything from school. End of the day, you need to understand and learn technology to make your work and life simple. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಪರಿಣಿಕಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? All well, good. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆನ್ ಮೈ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾಬಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ? Again, to start with, I'm not a celebrity photographer as such. I'm a photographer who enjoy shooting, and celebrities are my clients, and I just want to be called as a photographer, not anything called a celebrity or any other nomenclature in the front anta. Yakandre I generally shoot people alva, so they can be anyone. It could be common people or it could be celebrity. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. I think it's not from now, ಒಂದು almost like 10 years ಇಂದ ಇದೆ. It's just that Instagram has picked up in the last few years. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. There is a saying which is kind of going within the photography circuit is like everyone's a photographer and everyone's a model today. So that's how the generation or the way we are going anta. So that to start with, to answer your question anta. But what was the second question you asked, ma'am? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಥರ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಜನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಮೇನ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? See, I mean, to be very frank, you're talking about Gen Z right away, then ಹೇಳ್ತೀನಿ, like today everyone, as I told, everyone's a photographer. Everyone's got a phone idhar saku. I think you become a photographer and content creator today. You don't require a huge setup to create anything today. But me taking it as a profession, it started as a hobby for me also. I used to work in Hyderabad in an IT company, Satyam anta. I think the one which famously known as Satyam and Satyam scam ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು. So I used to work there. So for me, once in a month I used to come to Bangalore. ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಮೈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 8 to 10 years. ಸೊ ಓವರ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟು ಡೂ. ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. So in between, I just picked up, because allunu the only thing you have to do is travel. I mean, that's the only way you can kill time. So that's how it started, and I wanted to document whatever I was doing anta. So adakke anta camera ತಗೊಂಡು start ಆಗಿದ್ದು. Generally I like there's a huge kind of a shift from what I used to do. I used to shoot a lot of nature modlu, then street, then people, and later once I quit my IT job, I don't know what I wanted to do. I took a break for a year almost, like from everything. I kind of traveled a lot. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. Then finally I kind of met a friend of mine from Hyderabad who was in Mumbai. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಐ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್.
ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈಗಿರೋ ಥರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. I used to freelance wedding, so I used to shoot for every other photographers as a second shooter basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ they outsource works. So that's how the work used to happen back in 2014-15. ಇವಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, because every top wedding photographer will have a team A, team B, team C, and not everyone will have n number of photographers ಅಲ್ಲ, so they hire. So ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. So I think I stayed in Mumbai for a year, like on and off. Bangalore, Mumbai at the thara. Then I shifted back to Bangalore, and then with another friend of mine, we started shooting weddings here. I think in 2017, I felt wedding was boring for me. I don't know, I was not more interested in weddings. So uh, knowing people and things and all, the fashion kind of a thing started, because I used to attend few fashion events adu idu anta. So through them I got to know models, and they wanted to shoot their portfolios and stuff and all. So I didn't know any idea. So yeah, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ I wouldn't learned anything from school. It just happened as a process. Yes. So I kind of enjoyed the process, and then I did that. So that's me as a whole thing to start with. But ಇವವಾಗಿನ, coming back to your question of what is the career things and all, is Instagram has become a source of income to many of them. It could be their revenue through Instagrams or YouTubes or Reels or Shorts, whatever it is. So everyone's creating a content for their living now. So I have nothing to say as saying that ಇವಾಗ ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, you can never say this is going to go viral. So today we live in a generation like anything can go viral at any point of time. So that's the way it is going anta. So Yes. Gen Z, they're very fast. They want everything quick. I don't know. I may sound old school, but that's how it is. Yeah. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? See, fashion industry, again, like every industry, everything has a plus and minus. Fashion industry lo same, even wedding is the same. Even if you do any kind of photography genre, it's the same thing. But overall, what I would like to say idaರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ is something to learn and learn for me. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ಸ್. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಥರ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ there are two things which is I'm always scared with weddings was a client has hired you for a responsibility ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಇವೆಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 100% ಇಂಥ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಾಸ್, ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಜಾನರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಟು ಶೂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಚರ್ಸು, ತುಂಬಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು. ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಡುವ ಕೇರಳ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಧ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವನ್ ದೋ ದ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ಅನ್ಲರ್ನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪೆರಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಚ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ every brand has its own requirement. So other prakara you have to tune yourself. That's the fashion ali. But handling people is the thing, because I was, to be very frank, adane heliddu, I was completely kind of inverted guy. Like I didn't wanted to kind of shoot people. Baya agodu. Okay. From that to shooting people completely is, sometimes I only question myself. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಫೋರ್ ದ ಶೂಟ್? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? No, that's the whole point. The way I operate or work is, I just try to get to know them first. Yes. So ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, today we live in an Instagram world where they say like that DM on Insta and say let's shoot
let's hang around somewhere in the church streets or the Cubbon parks or the any other thing, and let's do some shoot ಅಂತಾರೆ. But the whole point here is both are trying to get into adventure zone. But rather than that, ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ get to know your client. Like even if it's you're doing it for free, or I mean at the same time today we live in such a dicey situation. You never know whom you're shooting. Or ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ because what you see on Instagram and what you see in reality are two different things. Yes. So once you meet, you understand their requirement. ಅವ್ರ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, what is the purpose of the shoot? Is it just for themselves, or is it for a modeling career, a cinema, or something else? It could be whatever they have in their mind. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then you have to cater. So the first meet which you have with your any person ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ that's when you break the ice. ಸೊ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇ ಲೆಟ್ ಶೂಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೇ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ there has to be some connect with you and the other person, or else it doesn't work. So you need to start understanding them. So when you talk to each other alva, it works in a better way. So that's what I do. ನೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೂ ಈಗಲಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು 10 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಅಷ್ಟೇ I always say whenever I have a talk or a seminar, someone asks, I say I'm a photographer from Flickr days anta. So what you call as Instagram today and Facebook's today, there used to be a platform called Flickr. It used to be a Yahoo's website where all the creatives could have been uploaded. Avag video irtilla. Video was never a thing back 10 years back if you're asking for me. So 10 years is what? Today is 25. So 2015. So I'm talking about Flickr days is 2004, 5, 6, 7. Our time in that. So I think there are photographers in Bangalore who are from those Flickr days. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. Now it's like every other person has got a camera and every other person is creating, and they are all creating the content for Instagrams. So I mean, let me be very clear on it, because everyone wants to upload a new picture every day. Yes. Because they want those likes, shares, everything is running around being validated today. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಮೇಜು, ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ that's the only way. I think photography as this thing is just evolving as it. When I started, it was a DSLR, and then the full frame things came in picture. When it gone technicalities go there, then mirrorless came, then handling lights, from handling strobes to wireless strobes and all those things, all those technology is just evolving. So according to technology, we should also get educated about what is the new thing happening in the market and evolve a bit. ನೈಸ್. ಬೈ ದ ವೇ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಆವಾಗ? ದರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಕರಿಯರ್ ಪೀಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರಿಯರ್ ಪೀಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, I enjoy shooting, so it doesn't matter whom I'm shooting. It could be a film star or a celebrity or a person who wants to get into industry. ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ the amount of interest I have is the same. So that's how I shoot everyone. And in the process, I started shooting with many people. It's just photography is word of mouth. Today yes. You could be the best, and over a period of tomorrow or day after, someone else can come into the scene. So that is what you are doing is ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? It's not like, to put it in a clear words, is like everyone can click, everyone can edit. It's just like any other restaurants. There is different, I mean, I'm a foodie, so I'll compare it with foods. You can get it from a street food to a star restaurant. It's your choice what you want to do, and you obviously go to a certain place because you may like the food, the taste, or the ambience, or whatever it is. So that is what makes you more or approachable. I mean, ide tara beku anta. And today you don't require one photographer, you can shoot with multiple photographers. There are, everyone's talented. That's what I also see. Tumba jana keltare hege henge, how come only the hagantala. Everyone shoots with everyone today, and it's okay. That's the way it is. And for me, it's like
ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಮನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ brings the customer back to you again, or the model or the client or the brand to come back to you. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, it's about how you shape your career with all those things which matters ಅಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆನ್ಯೂ. ನಂಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ನಂಗೆ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಕಾಫಿಗೆ, ಅವ್ನು ಜನರಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಫಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಬಗಿಂಗ್ ದಮ್. ದೆಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕೇಟರ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿವಸ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಅದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋದೆ, ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು 90% ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ದ 10% ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ 50-50 or 60-40 kind of else, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಐ ಥಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡೋದು. ನೈಸ್. ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1-2 hours ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ 18 to 25 years ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಆಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್. ಯಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ there are kids and there are teens in my home itself. So I know people spend a lot of time on reels today because that's the only way it's trending and things and all. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, Instagram is a platform to showcase your work because that's a place where you reach. But to be very frank, I'm a kind of a old school guy who believes that what if Instagram dies tomorrow? Yes. Who are you? So that's the whole point. Everyone should think, what if Instagram, because we were all talking about Facebook a few years ago. Facebook is almost dead now. Yes. Let me be very clear and candid. It's just a platform. Instagram nale ade agutte because we had earlier TikTok until it was banned. So most of the TikTok flew to Instagram. So Instagram is looking like TikTok today. Tomorrow it may die. Yes. So who are you? So we are living in the bubble. Yes. So adanna nan prati sari yarna kelidre, don't shoot for Instagram. Shoot for yourself. Instagram is a medium and format which can create network for you, revenue for you, as well as likes, follows, all those other perks for you. But as long as you're not enjoying and creating content for yourself, if tomorrow it dies, you should be ready to move to another platform and still start. So hage irbeku. Yes, very well said. No, that's what I mean. I'm being Really very like the clear way on that. how you put it. Ivaga TikTok ban ಆಯಿತು. Yeah, we were talking about Facebook few years ago. Now Facebook has become a spam. Yes. I mean, how many times in a month will you open up Facebook? Just once or twice if there is a sudden notification of a birthday pops up. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ. It's just there because it's there as an app in your phone ಅಷ್ಟೇ. Nice. So ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ they take up your number or they'll mail you, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ word of mouth, Instagram? See, there is different ways I kind of work. I mean, I just don't, that's as I told, Instagram is not the only place where I kind of showcase my work. I use it on Behance, I use it on different 500px on there, and ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Website is the best portfolio thing where you can just say, so all these are there, so you get work from everywhere. Instagram is basically whenever I'm doing a lot of portfolio ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ once they come, Instagram is a way where I get a work. It's not like I'm not getting on that, but 50% of my work comes from there. The rest of the 50 is through word of mouth ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ if I shot a portfolio to one person, our friend ಯಾರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It's always the word of mouth which comes through it.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಟು ರೀಚ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎನಿಮೋರ್. Yes, Phone yes. number is coming later. That's when you have a serious conversation or communication is when the WhatsApp and the phone's coming. But what they ask you, what's your Insta ID? So that's how you're known for. So that is. So when you talking to me is like Instagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಶೂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಶೂಟ್ ಅದೆರಡೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. I also shoot industries, I also shoot interiors, I also shoot other things. ಅದನ್ನು I don't think Instagram would be interested to see ಅಲ್ವಾ. Yes, yes. Instagram has its Instagram not algorithm. interested, yeah. You have to, so that's the way it is. But what you do for other side of for income and living is another thing. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಶೂಟ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಕೇರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ವೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸಂದೀಪ್, ನಾವು ಆಗಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಥೀಮ್, ಕಲರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈನರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸಮ್ಮರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ರು ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಡ್ ಸಿ, ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಥರ ಶೂಟ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ವಾಂಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ಡೋರ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ what is their requirement, and then we stitch a mood board accordingly. So that's how it happens. So everything is, we're prepared first, and then we see who exactly do you want to get them on board, who is a stylist yaar bek nimge, and then the models whom you want to put on the board, the makeup artist, your other team, everything has to be kind of stitched before even you think about shooting. So then you hire the respective people for it, and then on a shoot day you're all prepared. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಬಫರ್ ಡೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಡೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೇಟರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟ್ವೀಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಪುಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈಸ್ ಇಟ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಮ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೇ ಥೀಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ನೀವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಶೂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಥಾಟ್ ಮೀ, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡೂ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಔಟ್. ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆರ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ನೀವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು? ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದ್ರೆ ಕಬಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡೀಪುರ್ ಇಸ್ ದರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಸಿಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. Sometimes it could be a religious place or it could be a wild, because Varanasi is one place I go every year. That's something people who know me know it. So every year I go to Varanasi. That's the way. Hampi is another place which I love. Adondu there. So every time I just go there, I try to sometimes learn and learn things, because ಏನಾಗುತ್ತೆ fashionally you used to one particular thing ಒಂದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. So you cut that when you feel like you want to get something, then you travel and get relaxed, and then you'll be shooting something else which is not your forte altogether, but that you're shooting it for yourself alva. So it's more of a relaxing thing for mind, and then get back re-energized. And then ಸೊ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ನಂತರ ಇರೋರಿಗೆ, ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೀಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ? ಸೊ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, me shooting fashion and people alva has given me an opportunity to shoot forest department, Karnataka forest department. I shot a
along with the forest department people. I've shot a book for them called Forest anta. So I've given my images. I've shot the images for them anta. The content is created by the forest department people itself. But for me, I've just created completely some of the images, not the wildlife images, but people-oriented images again there. So this happened in 2019, 2020, a time before the COVID thing happened. So I mean, yeah, that was one of the best experiences I ever had, and because ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ I had an opportunity and access to venture into places where And I was just explore, dreaming. yes. From ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಕಬಿನಿ ಮೈಸೂರ್ವರೆಗೂ ಈ ಕಡೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಗೇನ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ through fashion I got that work, which is also there. I think if you scroll down a bit on my Instagram, you may find them. That's how Very it is. nice. But yeah, ಸೊ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು hours ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್? there is nothing. ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು. Here you are the boss. Yes. You can take whatever it is. You want to take work, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂದರೆ you can keep it to yourself. If you want to take a break, you can take a call. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ನೋ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ 25-30% ಆಫ್ ಇಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. Today, because especially when I shoot predominantly women a lot, again, no, nothing to say, but ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ನನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ person you will like something else within those series. So adunu edit ಮಾಡಬೇಕು. So you have to ensure that your end customer is, it could be anyone. Even if you're doing a shoot for free alla, the end customer should be happy, or else there is no point in creating the image. Free ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. End of the day, anyone who's come to you has come with a hope saying that ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ I can create some nice images with this person ಅಂತ. So you have to live up to it. So that is the first thing you can never let go. The rest will follow you. ನೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು? ನಿಮ್ಗೂ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ I hire, ma'am. Earlier I used to have teams and all, but post COVID and all, I hire team, because I just operate solely as a sole person. But I generally hire people according to what is the requirement ಅಂತ. So in that way, what happens is interns ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಮೊದಲಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, everyone needs to learn something. So rather I would get that intern onto a project. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ some other reason which is their interest ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಐ ಹೈರ್, or else I can handle it alone, because I run around lights. That's what I'm saying. If you see some of the videos where I'm creating content, I run around everywhere. Because ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದು ಲೈಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. Because if I ask my assistant to do it, he might not do it in a second. Yeah, and sometimes what happens is, if your assistant is there for you, he's traveling with you for a long time ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and if tomorrow he wants to leave and start living his own thing, again you are back to square one. Yes. So how do you handle such situations ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂಸೋವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಸನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಹೈರ್ ಅ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, then I have same thing, like what I have with the clients alla, I'll have with the team also. Idide, so I will kind of delegate these work, but majorly I'll be handling and running this. It's more of that's what I'm saying, it's more of a director's job. Yes. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾಲು I've shot for few films and posters and stuff and all. I've seen how the director works, even though that's why they call him kind of the captain of ship, because he handles everything. From the actors to the production to the cinematographer to the set, everything is handled by him, and that's how it's done. So that's what I follow also, because Allu, even if you see some cinemas, like not everyone will be working with the same team for every cinema. They keep refreshing because new ideas barbodu, and I'm very much open. Today if I'm shooting in a brand and suddenly one of the guy who's assisting me comes and, sir, idon chanagide andre, I would love to try that, because you never know, that perspective will come. So if you're stuck to one team alla, it's like you're married to that and you have to live for that. Yeah. And I want to experience like new blood, new thoughts and everything. So
That's how Yeah, it is. people opinions matter a lot. Yeah, yeah. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ I've shot few posters. ಹಾಂ, I mean, I started with Sunni sir's Bazaar. ಬಜಾರ್, ಎಸ್. I think Danvi's first film. So that was the first movie poster we shot. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಶಿವಾಜಿ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಲವ್ ಯು ರಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಿ ಆಲ್ ಐ ನೋ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ. ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ with the cinema industry, but majorly I shoot the actors. Yes. But when it comes to posters and things and all, I mean, again, it's on the frequency wavelength match ಆಗಬೇಕು. Because I don't think like because I have a camera, I know photography, I will shoot everything under sun ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಅ ರೀಲ್, ಏನು ಬರೀ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ದೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಾ, ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ, ಬರೀ ಗರ್ಲ್ಸೇ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರ? ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಚ್. My silence is my answer. I just keep quiet because there is a reason why this ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು, because they are looking at, oh, ಇವ್ರನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ವಾ? There is, even if there is slightly a glamorous content which is just putting out shit, there is obviously easy comments ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. You can't keep responding to everything and everyone. I mean, I would rather ignore it. I mean, that's the ignorance is bliss ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. You just ignore it. It's okay. See and every image which goes out of on Instagram is validated and confirmed by the person who's there in the frame. Yes. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, if you say yes to that image only, it goes out. That's what I personally believe. It's just not like because I shot, ನನಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. I always put content which other person likes. And that's the reason major ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when they choose the images ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ನಾನು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದೆರಡು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ಲೆಟ್ ದಮ್ ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಓಕೆ ಯು ಪೋಸ್ಟೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ನಾನಂತೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವುಡ್ take it as a way which can improve you also. Sometimes you get carried away with your own way of doing it. Sometimes you have to stop. So maybe there are some sensible comments in those negative comments. So sometimes I take out time to read such things. But sometimes the best thing is to laugh out at funny things and then move on. And yeah, sometimes when we sit also we'll see what is this joke. ಸೋ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರನೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ. Why do you think there are item songs in cinema? Yeah, they enjoy it and yet they complain about it. I'm sorry to use the word, but again that's how the whole nomenclature of the particular songs are. But that's the eye candy stuff for them. Let them enjoy it. It's okay. ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಶೂಟ್ ಯಾವುದು? ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಯಾವ? My last shoot. ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Project ಅಲ್ಲ, I think 2 days back I shot with this actress Tejaswini Sharma. Yeah. And that's I always believe my last shoot is my favorite and my best. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. Because there are ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗಿವನ್ ಮೈ 100% ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. Right? It's right now, it's also there. It's there on my Instagram. You can see those images with her, which has been shot with her. So then I believe your last project is what defines you. It's like cinema, ma'am. ನೀವು 1000 ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. It's like what you taste is what it is. The success is what you done in the last thing. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ I work for KSTDC, one of the projects. I work for the forest department things and all. So one of the memorable images is there is, again, you have to scroll down to see there is one image which are created with elephants and things and all.
So that is another thing. And there's an image which I created near Joke Falls for the KSTDC. So generally ಈ level ಅಲ್ಲಿ joke ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ created something which fashion and ಇದಂತ for KSTDC brochures Okay. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ. Yeah. So those are all there. So I mean at that point of time that was the best. Right now is like my last shoot. ಎಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಡಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೂ ವುಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಗುಡ್? See, again, I want to clarify two things here. The word collaboration is the most abused word in the today's Instagram generation. Yeah. There are two ways of collaboration. One is creative collaboration, where everything is free. So everyone's doing it for the other person. So I mean, you have to do that sometimes. I mean, I agree, because that's where the creative juice flows and stuff and things and all. And when someone says, let's collaborate for a shoot, if there is a brand involved, if the brand is using those images for their promotion, that means you as a person ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ if there is no point shooting free for everything and everyone, ಅಲ್ವಾ? If there is a jewelry brand involved, if there is a apparel brand involved, or if any kind of a brand, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಐ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪೇ ಮೈ ಬಿಲ್ಸ್? I've done that mistake. So it's not like ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ, like I haven't assisted any other photographer. So I've learned it. ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಸೊ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡು? ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯು ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ನನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ನೀವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕೋಟ್. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ as such, or if you're working for a person, if you're shooting for a portfolio or something, then this is my charges. These are my charges, and if they ask what is the breakup, it's okay. You tell what is your makeup artist charging in ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ರೇಕಪ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್? ಇಫ್ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಯು ನಾಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ನಾಟ್, there is couple of things. Today I may be 20, I'll be shooting left, right, center. A few years down the line, age catches up. There is something else. There will be family for people who are doing it. There are other expenses to pay. So everything comes at a charge. So if you keep shooting free forever, you can't do anything. At the same time, if you start compromising, and if you like a person or a brand whom you associate with a longer duration, so there is an understanding. It becomes a more of a bonding. So ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. there will be some other perks for you. So if that understanding is there within the brand, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. But at the same time, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ just because there is a face, the first thing saying is you're going to get likes and follows. No, they're not going to feed me. Yes. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yeah. At the end of the day, whatever I am doing, that should pay my bills. Allah. You see, or else why are you doing it? See, there is another issue which I call as like, they call weekend warriors. I mean, I don't know how many people, but generally when I talk to my friends and others, weekend warriors. These are nothing but I used to be a weekend warrior. But I never used to shoot fashion or people for free back then. Weekend warrior is basically, I work in an ex company. Friday, Saturday, Sunday I'm free. Yeah. So I shoot. I just do it for the likes and follows and fame and stuff and things and all. So I call them weekend warriors. So they're also there. So I'm not saying it's not right. It's their personal choice and things and all. But when it comes to you as a person and someone approaches you, tell them what is you. Like, this is what I charge. It's okay. Sometimes people they'll say, oh, I thought we can do a free collab. So No. Sometimes if there is something interesting as a project, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಆ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, you talk to them. Yes. Because ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಯಾರ್ಯಾಗ ಸರ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್? And I say thank you for reaching, but I can't tell you this. There is no MRP for me. Why should I put an MRP? Because ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶೂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ.
So if you feel like, okay, illa, there is a purpose for this shoot and it's okay to do it for free as a free collab, then go ahead and do it. If something interesting is there, creative is there, do it. So I also do like 20% of my shoots are all free because I collaborate there and I create something which I want to try. Yes. It could be a hit, could be a flop because everyone's enjoying that shoot ಅಷ್ಟೇ. We Very only nice. touch in for the food part of it. That's better ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. So whatever we're working on, we'll work. Well, that's fine. Yeah, you're doing a lot of things ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇನ್ನ 2-3 years from now, do you have any particular thing planned out? ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ? ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. If I'm saying tomorrow's late, I'm happy with it and that's how. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Oh yeah, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. I had a worst phase of my life. Okay. I lost my mom, I lost my brother, I lost my grannies. So sorry. I was in hospital for almost 50 days. So it's a kind of second rebirth for me, but yeah. It's okay. I mean, that's taught me and I enjoy shooting every day now. Yes. Apart from photography, do you have any other business? Nothing else 24/7 now. you are here. I'm doing photography as of now. Yeah. So that's how it is. That's it. I don't have any other business as such and such. ಯಾ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಯಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಅಡ್ವೈಸ್? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೌ ಡು ಐ ಬಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ? ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್. A person is coming to you for a shoot andre they think like you can do the best job under the sun for them for that particular project and they're okay to shell out that money to you so that they expect the same thing. So you have to charge them also accordingly because it's just not the photo part of it. It's just like what is it involved. It's just not the photography, it's you. It could be your team, it could be your equipment. Nothing is free today, so you have to get those things also built. Nice, So yeah. that's what I always say, like, know your value, know your time. Please value your time is what I would say. I would rather put it in this way, saying please value your time. That value is, you are the best person to put the number for that. Value your time. So everything is that. If you're spending like 1 hour today or half a day to shoot, what is the charges? You value it. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೇನೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ 6 hours ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 8 hours ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಶೂಟ್. ದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದಟ್. ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪವರ್, ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು AC ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್. ಇವಾಗ ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಆದರೆ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ರೀಲ್? It all depends. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್? It all depends because see, when I see is like today we live in a generation of instant. So it all depends. ಈಗ for instance ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ you have to stretch that extra hour to finish it. Yes. That's what I'm saying. You can't put an MRP for your work. Yeah, depends on each project. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ you have to charge more. you accordingly you value yourself. Yes. Because you're not only spending time there, because you're spending time here also in front of a comp to create that. Nice. So, and you have to deliver in time, or else there is no value. Sometimes you take time to create images. That's okay. I want to ask you one more thing. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು IT ಜಾಬ್, ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಂದರೆ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ IT ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಕಾಯಿತು ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ? ಯಾವ ಥರ? Photography is never a part of my plan of life or something. IT ಇತ್ತು, IT ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. Photography used to be like, I told you, right? I used to document ಅಷ್ಟೇ. I like that process of documenting. Earlier we used to have like 2-3 megapixel phones and stuff and all. That was not worthy to shoot and all. So that's when we had those DSLRs and things, and we used to document things, everything. Ivatku ಅಷ್ಟೇ, if you go to my Flickr account, you can still see from my inception 2006-7 when I started, picked up my first camera, allindanu ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. So I've kept that particular account. That's the reason, because it's like a nostalgia. You go back and see what you created. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಅನ್ಸತ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್.
IT ಅಂತೂ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸತ್ಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಗ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಐ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬಟ್ things were getting like you're not able to breathe there ಆ situation ಬಂತು because whenever a company takes over another company whether you like it dislike it and no offense but things will run according to the person who's purchased it. Yes. So sometimes you're okay to do it. If you're okay to do everything for that particular thing, you stick to it. Which I tried, which then I understood, okay, it's not my cup of tea. I can't breathe this way. And but then I thought I'll take a break. That's when I told. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು I kind of took a break for an year and I traveled a lot and then I understood, okay, what should I do? And wedding was not even because I told my friend the same thing. He told, why don't you shoot wedding with me and so now like I mean basically he's a Telugu guy. I understand and speak Telugu because my mother tongue is Telugu, but I'm pakka Bangalorean on that front. I know languages, so that helps me. So ಅವನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ ನಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೀಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ರು ನೀವೀಗ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. And then weddings were fun because I mean that was something which was something new for me back then. Yes, indeed. ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Even that is also a big task. Today I would say the same thing, man. Wedding is not about poses or places or thing. It's all about the emotional connect between those couple and then the close family, immediate close family. So I mean, I know most of the wedding photographers across. So I think whenever we discuss also we say the same thing, but it's just that emotion which connects with everyone. Yes. And the rest of the grandeur is basically a setup for you. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ place ಅಷ್ಟೇ. But imagine end of the day we still like those couples, intimate close ones where they have that emotions. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು they can't recreate. Either can you capture it if you miss it. Yes. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಬಂದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ I'll tell you the first person who paid me for a shoot was Meghna Gaonkar. Meghna Gaonkar, yeah. She paid me for the shoot. I mean, that was the first shoot, I would say that. Meghna Gaonkar, yes. Charminar time ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Probably. ಇಲ್ಲ Charminar time I was still in Hyderabad. This is not Charminar time. This is 2016-17 time. Yeah. I mean, to be very frank, I always say this. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. I'm very selective when I'm watching cinema. So whosoever shot and all, I've been majorly ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರ ಶೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾ ಇವಾಗ ಮೂವಿಯಿಂದ ಯಾರೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬಂದರೂ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್? No. One is Insta. Illandre most of them have my numbers now. Yes. So that's how it is. But generally they ping me on Insta and it's all happens. That's why I'm saying Instagram is a beautiful medium for connecting with people. Yes. Yeah, that's how I believe. You showcase your content and people will connect with you. And then if there's a serious business in the work, then you exchange numbers and take it forward from there. Do you put out your work in YouTube as well? YouTube Nallu, do you have YouTube a separate channel? ಈ ನಡುವೆ because of people asking and I'm not a huge fan of videos and stuff, creating reels and stuff. But today you have to do it. Yeah. You have to do it because there are other options. So I've learned. It's not like I don't know how to shoot. It's just like that's not my forte and tumba sari. But now I'm spending equal amount of time to understand and learn new things, new skills in that particular thing. Recent ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ. So I mean ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ I used to shoot with the phone. I used to ask one of my assistant to shoot the BTS. All those things ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. But I didn't know that as a content back then. For me it was basically it's a memory which I created ಅಂತ. Today I'm stitching all those things and putting it on YouTube saying that this is how I shot the image ಅಂತ. Even if in the recent one, if you see, there is one particular thing, I use all the equipments to just document those things and then ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I mean, I was I think one of those people who never hesitated to share my all the light setup diagrams ಅಂತ. I used to do it back in 2017 only. One of, again, if you scroll down and go through this carousels, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, okay, this is my light setup, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. So it's okay. And many people said like ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, it could be a valuable content to make revenue ಅಂತ. I understand that is there, but I'm a person ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು
ವಸ್ತುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೆಟಪ್ ಅದೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ there's nothing you will lose ಅಂತ. So to coming back to YouTube, I don't have a huge following on YouTube and all because I'm just uploading whatever I'm putting on Instagram, I'm putting there. ಅಷ್ಟೇ ರೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಮೋರೋವರ್ ಈಗ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಯುನೋ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಯು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ನೋ. ಯಾ, sometimes a few seconds of a video as a reel will give you millions of views, and sometimes you create complete effort ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋರು ಇರಲ್ಲ, but it's close to your heart. yes, so that's what I'm saying. Don't start, I mean, as a photographer, someone asked me sir na hege andre start creating content for yourself. The world liking or disliking is secondary. If you can't like your image, if for instance ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅದೇ I'll get back to again it, like ನಿಮ್ದೊಂದು ಶೂಟ್ ಮುಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, I'll say this image is not good, nice, do you want to rethink ಅಂತ. I'll also do that. It's not like blindly I will edit all the images of yours yes, or the person who I'm shooting, but I'll only say oh it ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, but if they want it badly then I'll edit ಅದೇ ಥರ. So there's nothing which you know it's going to work. Suddenly one image it's still a mystery. ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Tell me which, if see everyone thinks like okay this image is going to be like, again I'm coming back to cinema again, everyone thinks this cinema is going to be a hit, but how many hits in a year we have? yes indeed. ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿಗಳೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಕಣ್ ಮುಂದೆ. You never know, suddenly one song somewhere it becomes super hit. Some guy selling a groundnut song ಅದೊಂದು hit ಆಗಿತ್ತು, suddenly I know something suddenly ಬರುತ್ತೆ. You enjoy, that's how it is. Just like you don't expect too much thing, but as long as you are happy with your content alva adakkinta innond bekagilla. So self satisfaction first. Sir, we have to talk about technology as well. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ my belief is technology is something which makes your life easy and simple. That's how it is. Again, genres of photography or the generations of photography andadre film camera. I still have film cameras, I shoot film cameras, film shoot ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So that's something which takes you back. It basically ಏನಂದರೆ I'm not in an urgency. ಅದೊಂಥರ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಗಿದೆ, like you shoot in a film, you don't know what is an output, focus ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, then you go develop and then you finally see a print after like 2-3 days. So ಅದೊಂದು process, I mean that I enjoy still. And there was DSLR. And then came mirrorless, where you said like you can, it makes your life easy, 4K, 6K, 8K ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What are all these technologies? Basically it's making your life simple. End of the day you need to understand and learn technology to make your work and life simple. So coming to AI, everything is AI today. Today everyone talks is the first thing is AI. If something happens, okay, we'll try to see how AI can solve this problem. If some accident happens, suddenly say no, we'll use the AI cameras to understand what. Again, it's a afterthought. AI should only help you create that particular, as in coming to photography related thing, AI should only assist you. AI can't do everything for you. AI can create a complete image. You can put on a chat GPT and say, I need this, it will create an image. You know it's an AI image. yes, Suddenly you see a couple of actors in a completely like a beach side, or suddenly you see a couple of actors in a wedding suit and stuff and all, everything is AI generated. So you never know, today we can't believe which is true or false. So but it's inevitable. Gotta basically we need to use our common sense to understand whether it's an AI image or a thing. So it's again this plus and minus. Nan prakara it should only enhance your work. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಕುತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ AI ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Even AI requires human intelligence. yes, If there is no human intelligence, you have to still feed it to give you an image. So that's how it is. So don't be too much dependent saying ನಾನು AI ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. AI only can help you make your work faster and get those things in the way you're thinking about. Today, even in photography, if I can just say, when you're editing on Adobe Photoshop, it helps you in creating those, whatever, if you want to extend or create something about ಮಾಡ್ಬೋದು. But you are the entirely you are the judge to understand whether okay, ಇದು ಓಕೆನಾ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, because it defines your work alva. And sometimes you should understand like there are certain images you should tell them
when I'm doing my workshops and I'm talking to you, I'll tell this is an AI generated image. They'll not come to know until it is Yes. done. Yes. So ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದು AI ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Okay. Nice actually. And sometimes I'll see like your image should tell, is it an AI image or did you create it? That's where the BTS comes into picture. Yes. All those behind the scenes, how do you create, how do you set up, how do you light up, how much of strain and pain you put your How clients. much hard work is. Yeah, yes. I mean, I know few photographers who always like, someone says like, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, how do you created this, how do you want to do, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು CG ಥರ. I mean, that's what I'm saying about there's one image of the Mysore Palace, like how can you get 6-7 elephants in the frame and then shoot and stuff and all that. There was a requirement, there was a procedure and thing which I followed, contacted the departments, got it, and then that's where the video is there to showcase that. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೈ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೈ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್? Ma'am, to be very frank, high ticket or high cling comes to only when it comes to the pricing part of it. Apart from the pricing point of it, everyone's the same. We think ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವರು ಹೇಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನೋ ಮೂಡೋದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದಮ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದೇ ವುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅರೌಂಡ್ ಇರದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಥರ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದೇ ಹವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಅ proper imagery done for them. So end of the day you have to take control. So you are the boss. Doesn't matter who is in front of your camera, you guide them. So what about fame? ಫೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಫೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಗ್ರೇಟು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತೆಗಿತಾರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೋ ದ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಕಂಪ್ಲೇನ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಕಮ್ ಶಿ ಶೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ನಾಟ್ ವಿತ್ ನೀವೇನೆ. I mean, what do I say? I mean, it's basically ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, it's all about you as a person, how you behave and things and all. Fame ಅನ್ನೋದು I think as long as it's still here, it's fine. Don't take it to head. Yes. Because that's destroyed a lot of creators. So as long as it's here, it's fine. Because the moment it goes, it comes here and then it's here. So these two things will destroy you. So ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, okay. End of the day you're going back to home, right? ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎತ್ತಿಡು ಅಂತ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ರಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಐ ಲಿವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಟು ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ವಾರಣಾಸೀಸ್, ದ ಕಮಾಖ್ಯಾಸ್, the temples around, which I mean that's something religious side of me which I generally keep going. So it keeps me grounded, calm, and end of the day alloda godaguttalla obne hodaga, especially I do a solo thing. I don't again have another friend or something, because ಒಬ್ಬರಿತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಮಚ್ಚ ಮಾಡೋ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ತಿರ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, end of the day this is what you are. So don't take fame and things and all. Everyone's a good friend of yours at the end of the day. So that's how it is. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋ ಫೋಟೋ, ಪ್ರೋ ಫೋಟೋ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಂಜಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಫ್ರೋಟೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್. Again, we create content for them, so based on whatever I am doing in my genre. So that's the way it is. But again, people again ask me, how do you become a brand ambassador? It's again, end of the day, your work, they should also like, and then there's the day how you
promote them, and it's going to be one-on-one with how the brand wants to see you and their particular forte. ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ. So that's how it is, and yeah. Very nice, sir. It's good to know that you are associated with 4 big brands. I mean, That was a brand ambassador. That's a Yeah. pretty big thing, right? It's different. Working for a brand is different, and being an ambassador is different. No, I would say like more of associated with them. I mean, again, the ambassador word is a pretty old one to say. I mean, I don't carry everything on my shoulder here, but I enjoy using their product. So they like my content. So that's how we are kind of married. And then it goes. Nice, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ನೀವಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.